মঞ্চে আসন গ্রহণ করার একটু আগেই প্রার্থীদের জানানো হয় ফলাফল। কন্যাকে হাই ফাইভ দিয়ে আসন গ্রহণ করেন হামজা ইউসুফ। হামজার মুখের হাসি পূর্বাভাস দিচ্ছিল বিজয়ের। Kate Forbes, 23,890. This represents 47.9% of the final vote. Hamza Yusuf, 26,032. This represents 52.1% of the final vote. I therefore declare Hamza Yusuf duly elected as the Scottish National Party leader. খুব কম ব্যবধানে ঐতিহাসিক এক বিজয় অর্জন করলেন হামজা ইউসুফ। স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির লিডার নির্বাচিত হয়ে দেয়া বক্তব্যে তিনি স্মরণ করলেন তাঁর দাদা দাদি আর পিতামাতার অতীত অবদানকে। 1960-এর দশকে হামজা ইউসুফের দাদা দাদি পাকিস্তান থেকে স্কটল্যান্ডে আসেন। As Mohammed Yusuf worked in the Singer sewing machine factory in Clydebank, as Rahmat Ali Bhutta stamped tickets on the Glasgow Corporation buses, they could not have imagined, as I say in their wildest dreams, that 2 generations later, that their grandson would one day be on the cusp of being Scotland's First Minister. We should all take pride in the fact that today we have sent a clear message that your colour of skin, or indeed your faith, is not a barrier to leading the country that we all call home. স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির অভ্যন্তরে হাড্ডাহাড্ডি এক লড়াইয়ের পর বিজয়ী হন হামজা। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা তাঁকে এই লড়াইয়ে লাইট ওয়েট প্রার্থী হিসেবে বর্ণনা করে বলেছিলেন হামজা স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতা আনতে ব্যর্থ হবেন। Over the last 5 weeks, we may have been competitors or supporters of different candidates. We are no longer Team Hamza or Team Ash or Team Kate. We are one team, and we will be the team. We will be the generation that delivers independence for Scotland. You have suggested during this campaign that it will be difficult to fill the shoes of Nicola Sturgeon, and yet on the central defining mission of your party, independence, ultimately, she failed. What makes you think you can succeed where she couldn't? So first and foremost, I want to pay tribute again to Nicola Sturgeon because she has left us with a really strong foundation, and we will build upon that foundation. I will build upon that foundation. But it won't just be me. I'm going to build the team that's going to deliver independence. হামজা ইউসুফ যে নতুন টিম গঠন করবেন সেখানে কি অন্যতম প্রার্থী কেট ফোর্বসের জায়গা হবে? There's a space in a broad church like the SNP for differences of opinion, but ultimately we are now united and we unite behind Hamza. And still a space for you? Well, I would hope so. স্কটিশ লেবার পার্টির নেতা আনাস সারওয়ারও হামজা ইউসুফের সাথে গ্লাসগোর একটি বেসরকারি স্কুলে পড়ালেখা করেছেন। হামজাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন আনাস। I think to demonstrate that someone can be elected to a position regardless of their faith and background is of course a significant moment. To have the first ever ethnic minority First Minister is of course a significant moment. But as you know, as is the issue with politics, is we'll get into the nitty-gritty and the real debates and the real arguments about the future of Scotland, and of course I relish doing that. I'm sure he does too. Personally congratulate him on reaching this position within his party and his hopes to be First Minister tomorrow, but he has to have a full reset for Scotland's economy, for Scotland's health service, for Scotland's education system to deliver for people, and if he insists on focusing on independence above all else, then Scotland will suffer. স্কটিশ গ্রিন পার্টির সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে গত কয়েক বছর স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন নিকোলা স্টার্জন। আদর্শ আর নীতিতে মিল অব্যাহত থাকলে নতুন নেতা হামজা ইউসুফের সাথেও থাকতে চায় গ্রিন পার্টি। The Butte House Agreement is the mechanism by which the Greens join the Scottish Government, and the Butte House Agreement does call for 2 ministerial posts to be for Greens. So Patrick Harvey and I do absolutely look forward to continuing to work as part of government on that progressive agenda, working for climate, working for people. হামজা ইউসুফ স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির নেতা নির্বাচিত হওয়ার খবরে স্কটল্যান্ডের ডান্ডি নগরীতে জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। I'm delighted that it was Hamza who was chosen. I've followed him throughout the campaign and I feel he's very empathetic. I quite like Kate Forbes. I thought she was quite feisty kind of thing, you know. I thought she at least she was honest. Well, my initial thoughts are that he isn't much different to the last SNP leader. And to be honest with you, I think he's going to be quite dangerous for Scotland. He's going to take us down the same road. লিডারশিপ নির্বাচনে খুব কম ব্যবধানে জয়লাভ করা এবং স্কটল্যান্ডের সামগ্রিক সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন ব্রিটেনের অন্যতম শক্তিধর রাজনৈতিক নেতা হামজা ইউসুফ।